would say would be of technology. Now, even before I go to what's in the joint statement, it is important to flag that when the Honorable Prime Minister and the President held their discussions in the White House after the ceremonial welcome, technology featured very prominently in the discussions. And not technology just in a single subdomain or a limited segmentation of it, but technology cooperation across most of the ecosystem that pertains to it, which would include technology transfer, which would include technology trade in technology products, technology services, which would also include working together to create research, co-produce and work on developing technologies across different sectors, which would also include the technology capacity building cooperation between the two countries. Now, if you look at specific subdomains which are listed in the joint statement, you will find that there are roughly 20 to 25 areas of technology partnership that have been identified in the joint statement as a direct result of the discussion between the two leaders earlier in the White House. So you have a full set of technology partnership areas in the field of semiconductors, whether it is the decision of Micron to set up an assembly line and test facility in India with a total investment amounting to roughly $2.75 billion. Of course, it would have a large chunk from Micron, but there will be other investors too. LAM, the company LAM's decision to train 60,000 Indian engineers, which falls more in technology capacity building engagement. The decision of the Advanced Applied Materials to invest $400 million to establish a collaborative engineering center, again heavily centered on technology. If you go to the entire domain of initiative on critical and emerging technologies, you would find that there was a decision today to set up a quantum coordination mechanism and also the Quantum Information and Science and Technology Agreement. Also partnership in several plurilateral engagements which focus on technology areas, quantum entanglement. તો વિદેશ સચિવ દ્વારા જે નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે તે નિવેદન ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણનું, કારણ કે ગઈકાલે જે પ્રકારે critical area of HPC, high-powered computing technology, and development of source codes and the regulatory easing in that space. So the 5 subdomains of technology I mentioned, you can easily add 2 more to that. One is relating to the regulatory easing. Google's AI Research Center also announced to continue its investing through the NSF and the Department of Science and Technology of India relating to cyber physical systems and secure and trustworthy cyberspace. This area is particularly important given the
increasing and increasingly complex and increasing number of cyber-related threats that are critical infrastructure in particular faces in both the countries. Signing of an implementation arrangement between NSF and the Ministry of Electronics of India for funding of joint projects and applied areas of research, which would include semiconductors, next generation communication, cyber security, green technologies, intelligent transport system, etc. Technology space then also continues into defense, where one of the landmark announcements done earlier this morning by GE was the signing of an MOU with HAL for production of GE 414 aero engine for the India's light combat aircraft. There was also an announcement on India-US Defense Industrial Cooperation Roadmap, which also has a heavy segment of technology. There are then technology-related announcements in the field of energy. There are good 6-7 of them. So if you put them all together, you will find that very clearly technology, in particular advanced technology, across various domains, whether it is the defense domain, whether it is in the area of space or other domains, it has been one of the most important outcomes, substantive outcomes from the visit and from the discussions between the leaders. Besides the technology-related segment, another area of important outcome has been people-to-people ties. This finds manifestation in a decision by the US side, and both India and US have agreed that US will start the process to open 2 new consulates in India, one in Ahmedabad, one in Bengaluru. India will open its consulate in Seattle and 2 other places which are to be determined later. Defense has been another important area of significant outcomes during this visit. One element of it which I've highlighted is the agreement to produce GE 414 engine. The other elements include India's plan to procure MQ-9B Reaper drones from the US. તો ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે જે અનેક મહત્વના ક્ષેત્રમાં કરાર કરવામાં આવ્યા છે તેને લઈને આ મહત્વના અપડેટ મળી રહ્યા છે કે જેમાં વ્હાઇટ હાઉસમાં જોવા મળી ન્યૂ ઇન્ડિયાની તાકાત. દોસ્તી, ડીલ અને ડિપ્લોમેસીની ફળશ્રુતિની આ સમજૂતી કહેવાઈ રહી છે, જેમાં સંરક્ષણ, AI, ટેકનોલોજી ટ્રાન્સફર મુદ્દે મહત્વના કરાર પર ચર્ચા અને થયા કરાર. समुद्री सुरक्षा, सेमीकंडक्टर चीप क्षेत्रे पण समझूती सधाई. हवे भारतमां ज बनशे लड़ाकू विमानना एंजिन. जीई અને HAL संयुक्त रीते भारतमां बनावशे जेट एंजिन भारतीय वायुसेनाने आपशे વધુ મજબૂતાઈ. अमेरिका पासेथी सी गार्डियन ड्रोन MQ-9B पण खरीदशे. भारत અને अमेरिका वच्चे ऐतिहासिक ऑर्टेमिस करार पण थया. इसरो અને નાસા સંયુક્ત અવકાશ મિશન પર સંમત. भारत और अमेरिका के बीच करीबी रक्षा सहयोग हमारे आपसी विश्वास और साझा रणनीतिक प्राथमिकताओं का प्रतीक है. पुराने समय के बायर सेलर्स रिलेशनशिप पीछे छोड़कर आज हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन की तरफ बढ़ चुके हैं. जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से इंजन बनाने का निर्णय एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है. इससे दोनों देशों में रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे.
यह आने वाले समय में हमारे रक्षा सहयोग को एक नया स्वरूप देगा। જે વર્ષો સુધી આપણે ઇંતજાર કરતા હતા કે ભારત બી ફાઇટર જેટનું નિર્માણ શું ભારતમાં કરી શકશે, આ એક ખૂબ મોટો સવાલ હતો અને વર્ષોથી આપણે ટ્રાય કરતા હતા, પણ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં આ ડીલ થઈ ગઈ છે અને જીઈ જનરલ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ જે અહીંયા અમેરિકન કંપની છે અને HAL હિન્દુસ્તાન એરોનોટિકલ લિમિટેડને વચ્ચે કરાર થયો છે અને જેટલા બી ફાઇટર જેટ છે એ ફાઇટર જેટની જે ઇન્જિન છે એનું મેન્યુફેક્ચરિંગ જે છે હવે ભારતમાં થશે અને આ જે મેન્યુફેક્ચરિંગ છે એ ખૂબ મોટો બળાવ આપણે ભારત અને અમેરિકાના વચ્ચે જે રિલેશન્સ છે એને મજબૂતી આપશે। ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે દ્વિપક્ષીય વાર્તાલાપ થયો। વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી અને અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ જો બાઇડન વચ્ચે દ્વિપક્ષીય વાતચીત પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો। ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે સંબંધ વધુ મજબૂતાઈથી આગળ વધી રહ્યા છે, આ નિવેદન છે વડાપ્રધાન શ્રી મોદીનું। તેઓએ વધુમાં એ પણ કહ્યું કે આપની મિત્રતા માટે ખૂબ ખૂબ આભાર, એટલે કે તેઓએ અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિનો મિત્રતા બદલ આભાર વ્યક્ત કર્યો છે। સમગ્ર વિશ્વની નજર ભારત અને અમેરિકા પર હોવાની વાત પણ તેઓએ કરી છે। તો વળી ભારત અમેરિકાના સંબંધ પહેલાથી વધુ ગાઢ મજબૂત બની રહ્યા છે। આજે વૈશ્વિક સ્થિતિ ઝડપથી બદલાઈ રહી હોવાનું પણ વડાપ્રધાન શ્રી મોદીએ કહ્યું। ગુજરાતના પનોતા પુત્ર અને દેશના લોકલાડીલા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી જ્યારથી અમેરિકા પહોંચ્યા છે ત્યારથી અમેરિકામાં નમો નમો અને મોદી મોદીની ગૂંજ ઉઠવા પામી છે અને આ જ પ્રકારના દ્રશ્યો અમેરિકાના વ્હાઇટ હાઉસમાં પણ જોવા મળ્યા કે જે વ્હાઇટ હાઉસ ગુંજી ઉઠ્યું નમો નમોની ગુંજ સાથે। ભારત અમેરિકા વચ્ચે દ્વિપક્ષીય બેઠકમાં અનેક એવા મહત્વના કરાર થયા છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ બીજી વખત યુએસની સંસદને સંબોધી। વિશ્વને નવા વર્લ્ડ ઓર્ડરની જરૂર હોવાની વાત પણ વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કરી। વધુમાં એ પણ કહ્યું કે AI એટલે આ નવા AIનો અર્થ થાય છે અમેરિકા અને ઇન્ડિયા। તેઓના આ નિવેદનથી અમેરિકન સંસદમાં સાંસદ સભ્યો દ્વારા તાળીઓના ગડગડાટથી તેઓને વધાવી લેવામાં આવ્યા। ભારત જલ્દી જ ત્રીજી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બનશે અને આતંકવાદને વધારનારા સામે મળીને લડવું પડશે, આ નિવેદન પણ તેઓએ આપ્યું। યુએસની સંસદથી યુક્રેન અને રશિયાને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા શાંતિ મંત્ર પાઠવવામાં આવ્યો છે। વ્હાઇટ હાઉસમાં સ્ટેટ ડિનર માટે પણ તેઓના દ્વારા આભાર વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો। ન માત્ર વડાપ્રધાન શ્રી દ્વારા પરંતુ તેઓએ ભારતની 140 કરોડની જનતા તરફથી પણ આભાર વ્યક્ત કર્યો। ભારત યુએસ સંબંધોમાં આ એક નવો યુગ હોવાની વાત અહીં કરી અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ જો બાઇડને। ભારતીય સમાજે અમેરિકાને અપનાવી લીધું છે તે નિવેદન પણ આપ્યું વડાપ્રધાન શ્રી મોદીએ। એક સમય હતો કે જ્યારે મેં વ્હાઇટ હાઉસને બહારથી જોયું હતું, આ નિવેદન પણ વડાપ્રધાન શ્રીનું જ છે। હવે અમેરિકામાં વડાપ્રધાન શ્રી જ્યારે હોય અને વ્હાઇટ હાઉસમાં તેઓનું જ્યારે ઉષ્માભેર સ્વાગત કરવામાં આવ્યું ત્યારે અહીં પણ નમો નમોની ગુંજ સાંભળવા મળી। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સતત બીજી વખત યુએસની સંસદને સંબોધી અને આ વખતે અમેરિકી કોંગ્રેસમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું સંબોધન ઐતિહાસિક સંબોધન બની રહ્યું, કારણ કે વડાપ્રધાન શ્રીના સંબોધન દરમિયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અહીં વાહવાહી સંભળાઈ। સંબોધન દરમિયાન 79 વખત તાળીઓના ગડગડાટથી તેઓને વધાવવામાં આવ્યા અને 15 વખત તો વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીને સ્ટેન્ડિંગ ઓવિએશન આપવામાં આવ્યું। વડાપ્રધાન શ્રીના ઓટોગ્રાફ્સ લેવા માટે તેઓની સાથે સેલ્ફી ક્લિક કરવા માટે અહીં જમાવડો જોવા મળ્યો। બંને પક્ષના સાંસદોનું વડાપ્રધાન શ્રીને સમર્થન મળ્યું। Over 2 centuries, we have inspired each other through the lives of great Americans and Indians. We pay tribute to Mahatma Gandhi and Martin Luther King Jr.
also remember many others who work for liberty, equality, and justice. Today, I also wish to pay heartfelt tribute to one of them, Congressman John Lewis. Mr. Speaker, democracy is one of our sacred and shared values. It has evolved over a long time and taken various forms of systems. Throughout history, however, one thing has been clear. Democracy is the spirit that supports equality and dignity. Democracy is the idea that welcomes debate and discourse. Democracy is the culture that gives wings to thought and expression. India is blessed to have such values from times immemorial. In the evolution of the democratic spirit, India is the mother of democracy. Millennia ago, our oldest scripture said, Ekam Sat Vipra Bahudha Vadanti. It means that truth is one, but the wise express it in a different ways. Now, the US is the oldest and India the largest democracy. Our partnership augurs well for the future of democracy. Together, we shall give a better future to the world and a better world to the future. Mr. Speaker, last year, India celebrated 75 years of its independence. Every milestone is important, but this one was a special. We celebrated a remarkable journey of over 75 years of freedom after 1,000 years of foreign rule in one form or another. This was not just a celebration of democracy, but also of diversity. Not just of constitution, but also of its spirit of a social empowerment. Not just of our competitiveness and cooperative federalism, but also of our essential unity and integrity. We have over 2,500 political parties. Yes, you heard that right. 2,500. About 20 different parties govern
various states of India. We have 22 official languages and thousands of dialects, and yet we speak in one voice. વ્હાઇટ હાઉસમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના સન્માનમાં ડિનરનું આયોજન જે કરવામાં આવ્યું હતું તે શાનદાર, કારણ કે તેમાં અનેક એવા વ્યંજન પીરસવામાં આવ્યા હતા. ત્યારે આ શાનદાર ડિનર માટે રાષ્ટ્રપતિનો આભાર વ્યક્ત કર્યો વડાપ્રધાન શ્રી મોદીએ. લોકતાંત્રિક મૂલ્ય અને વિવિધતા એ આપણી સંયુક્ત સંપત્તિ હોવાની વાત ઉઠી. દરેક ક્ષેત્રમાં ભારતીય મૂળના લોકોનું યોગદાન હોવાનું નિવેદન પણ વડાપ્રધાનશ્રીએ આપ્યું. ભારતીય મૂળના લોકોએ યુએસના સમાજને આગળ વધાર્યો છે, તો જો બાઇડેને દરેક પડકારને મિશન રૂપમાં લીધો હોવાની વાત પણ વડાપ્રધાન શ્રી મોદીએ કરી. રાષ્ટ્રપતિ બાઇડેન સાથે અનેક મુદ્દે વિસ્તારથી ચર્ચા થઈ હોવાની વિગતો પણ આપી. બાઇડેન બોલવામાં ભલે નરમ લાગતા હોય, પરંતુ એક્શનમાં સખત હોવાનું નિવેદન આપ્યું વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે શાનદાર સમય પસાર થયો. આ નિવેદન અને આ એક અલગ જ પ્રકારનો ભાવ વ્યક્ત કર્યો રાષ્ટ્રપતિ જો બાઇડને. ભારત અમેરિકાના સંબંધોને આગળ લઈ જવાના છે. આ મહાન દોસ્તીના બંધનનો ઉત્સવ હોવાની વાત પણ કરી અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ જો બાઇડને. आज के शानदार रात्रि भोज के आयोजन के लिए मैं प्रेसिडेंट बाइडेन के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं. मैं डॉक्टर जिल बाइडेन का विशेष रूप से आभारी हूं कि उन्होंने मेरी यात्रा को सफल बनाने के लिए निजी रूप से इतना ध्यान दिया, इतने प्रयास किए. आज के भव्य आयोजन के लिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं. कल शाम आपने अपने घर के दरवाजे मेरे लिए खोले. इस स्पेशल जेस्चर के लिए आपकी मित्रता और गर्मजोशी भरे आदर सत्कार के लिए भी मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं. मिस्टर प्रेसिडेंट, आज की शाम को और अधिक खास बनाते हैं हमारे साथ उपस्थित दोनों देशों के सभी महानुभाव, लोकतंत्र और विविधता के मूल्यों को जीवन में साकार करते हैं लोग हमारी सबसे कीमती पूंजी है. विलक्षण प्रतिभाओं के धनी लोगों को आपने यहां एकत्रित किया है और निमंत्रित किया है. इसके लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं. ये सभी लोग भारत अमेरिका संबंधों की अनेक विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं. हमारी एनर्जी, हमारे डायनेमिज्म और हमारा पोटेंशियल. इंडियन अमेरिकन लोगों ने अमेरिका में बहुत लंबी यात्रा तय की है. भारतीय मूल्यों, भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं और हमारी संस्कृति के गौरव से भरे हुए इन लोगों को अमेरिका के मेल्टिंग पॉट में निरंतर मान सम्मान मिला है. भारतीय मूल के लोगों ने अमेरिका के समावेशी समाज और अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है. हॉस्पिटल हो या होटल्स, यूनिवर्सिटी हो या रिसर्च लैब, गैस स्टेशन हो या लॉजिस्टिक्स, मैनेजमेंट हो या आईटी, हर क्षेत्र में वे अपना योगदान दे रहे हैं. और अब तो कुछ लोग व्हाइट हाउस में भी पहुंच चुके हैं. बेसबॉल की प्रसिद्धि के बीच अब अमेरिका में क्रिकेट भी पॉपुलर हो रहा है. इस साल भारत में होने वाले क्रिकेट विश्व कप में खेलने के लिए अमेरिका की टीम
क्वालिफाई करने का भरपूर प्रयास कर रही है। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। मिस्टर प्रेसिडेंट, पिछले 5 दशकों से बदलते विश्व में उथल पुथल के बीच आप लगातार अपने देश की और पूरी मानवता की सेवा में जुटे हुए हैं। आपने हर एडवर्सिटी को स्ट्रेंथ में बदला है, हर लॉस को रिजॉल्व में बदला है और हर चैलेंज को मिशन के रूप में लिया है। लगभग 1 दशक पहले जब आप उपराष्ट्रपति थे तब मैं आपसे पहली बार मिला था और आज भी मैं आप में वही कमिटमेंट, वही इंटेंसिटी देख रहा हूं। आप बोलने में सॉफ्ट है पर एक्शन में पूरी तरह स्ट्रांग है। તો વ્હાઇટ હાઉસમાં જે ગ્રાન્ડ ડિનર સેલિબ્રેશન થયું, સેરેમનીનું આયોજન કર્યું, તેમાં બંને દેશના એ મહાન પ્રતિભાવાન વ્યક્તિને પણ આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા કે જેઓએ રાષ્ટ્રના નિર્માણમાં, વિકાસમાં વેગ માટેનું યોગદાન પૂરું પાડ્યું હોય। ત્યારે આપણે ભારતની જો હસ્તીની વાત કરીએ તો ઉદ્યોગપતિ મુકેશ અંબાણી પત્ની નીતા અંબાણી સાથે પહોંચ્યા હતા। આનંદ મહિન્દ્રા પણ ત્યાં ઉપસ્થિત આપણને જોવા મળ્યા। સત્ય નડેલા પણ અહીં આપણને જોવા મળી રહ્યા છે। ઇન્દિરા નુઈ પણ એટલે કે ઇન્દિરા નુઈ પણ અહીં જોવા મળી રહ્યા છે અને ગૂગલના સીઈઓ સુંદર પિચાઈ પણ અહીં આપણને જોવા મળ્યા। નિખિલ કામથે પણ અહીં જ્યારે ડિનરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું ત્યાં તેઓ પણ ઉપસ્થિત જોવા મળ્યા। આ એ પ્રભાવશાળી વ્યક્તિઓ છે કે જેણે ભારતના આર્થિક વેગને આગળ વધારવામાં ઉત્તમ યોગદાન પ્રદાન કર્યું। અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ જો બાઇડનનું એક ટ્વીટ પણ હવે સામે આવ્યું છે। વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાથેની મુલાકાતનો એક વિડીયો કે જે તેઓએ ટ્વીટ કરીને શેર કર્યો છે। પીપલ્સ હાઉસમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું સ્વાગત કરવાની અમને તક મળી। જો બાઇડને જે ટ્વીટ કર્યું છે તેની વિગતો અમે આપી રહ્યા છીએ। હજારો લોકો સાથે મળીને અમે કર્યું છે ભારતના વડાપ્રધાન લોક લાડીલા નેતા નરેન્દ્ર મોદીનું સ્વાગત કરવાનું જે તક અને જે અવસર અમને મળ્યો છે તેની તેઓએ ખુશી વ્યક્ત કરતો એક વિડીયો શેર કર્યો છે ટ્વીટના માધ્યમ દ્વારા। તો આ સાથે જ બુલેટિન સમાપ્ત કરીશું। રજા આપશો। નમસ્કાર। ચોખ્ખું પાણી જે ઘરે પીવાય, રોગ કદી ના તે ઘર જાય। પાણીને ઉકાળો, તેમાં પરપોટા થાય તે